Nama saya Tanjadina dari kelas 8E. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang present continuous tense. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Meta Maharani Chua, Victor Chen, dan saya. Purpose of learning. Apa gunanya kita belajar tentang present continuous tense? Pertama, kita akan learn about present continuous tense, yaitu mempelajari lebih dalam tentang present continuous tense. Learn about variety in present continuous tense. Kita akan belajar macam-macam di dalam present continuous tense. Contohnya present continuous negative and present continuous interrogative. Learn about how to make interrogative yes or no question. Kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat pertanyaan. How to make a good questions and sentence about present continuous tense, etc. Gimana cara bikin pertanyaan atau kalimat yang bagus tentang present continuous tense dan lain-lain. Fungsi dari present continuous tense adalah present continuous tense can be used for state ongoing activities. She is eating at that moment. State plans for the future. She is going to a new school next semester. Apa gunanya present continuous tense? Kita dapat menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung, contohnya dia sedang makan saat ini. Menyatakan rencana di masa depan, contohnya dia akan pergi ke sekolah baru di semester depan. Formula atau rumusnya adalah 1. Subject plus am, are, atau is plus verb 1 plus ing plus complement. Dan yang kedua adalah subjeknya I, you, we, they, she, he, it. M itu digunakan untuk subjek I, are digunakan untuk subjek you, we, they, is digunakan untuk subjek he, she, he, it. Contohnya, she is drawing a picture, I am reading a book, they are playing football, dan lain-lain. Further, lebih lanjut, the formula and example are the present continuous tense in the positive form. Besides that, the present continuous tense can take the form interrogative atau interrogative sentence, negative using not. You can see the formula and example sentence at the next slide. Rumus dan contoh adalah presentasi continuous tense bentuk positif, yaitu present continuous tense bisa dibentuk interrogatif atau kalimat tanya negatif menggunakan kata not. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kelompok yang lain. Hello, my name is Meta. I will to continue present continuous tense in negative. Okay. The main feature of the sentence form is the availability of not between be and verb plus ing, subject plus am or are or is, plus not, plus verb 1 and plus ing and complement. Subject I, you, we, they, she, he, it. Am is used for subject I, are is used for the subject you, we, they. Is used for the subject she, he, it. Example, I'm not doing it. She is not coming. They are not sleeping, and else. Halo, nama saya Meta. Saya akan melanjutkan tentang present continuous tense yang negatif. Ciri utama dari kalimat ini adalah adanya not di antara be dan verb plus ing. Subjek tambah am atau are atau is, tambah lagi not, tambah lagi verb 1, tambah lagi ing dan komplikasi atau enggak bisa disebut dengan pelengkap complement ya. Subjek I, you, we, they, she, he, it. Am digunakan untuk subjek I, are digunakan untuk subjek you, we, they. Is digunakan untuk subjek she, he, it. Contohnya, saya tidak melakukan itu. Dia tidak datang. Tidak bisa datang. Mereka sedang tidak tidur. Present continuous tense interrogative. Membuat pertanyaan dari present continuous tense
There are two kinds of question, namely 1. Yes or no question. 2. B or H question. The following is an explanation of it. Interrogative yes or not question. For question with yes or not answer, simply put M or R or is followed by subject and verb in at the beginning of the sentence. Nah, present continuous tense yang tentang tanda tanya atau pertanyaan gitu ada dua cara dalam membuatnya, membuat kalimat pertanyaan, yaitu yang pertama ada membuat pertanyaan tanda tanya iya atau tidak. Yang kedua, pertanyaan tentang B5 dan H1. Pertanyaan tanda tanya iya atau tidak. Untuk pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak, cukup letakkan M atau R atau is diikuti subjek dan verb plus ing di awal kalimatnya. Interrogative yes or no question, M or R or is plus subject plus verb 1 plus ing and plus complement. Subject A, you, we, they, she, he, it. M is used for subject I. M is used for the subject you, we, they. Is used for the subject she, it. The example, are you going to new school? Is she wearing a hat? Ini adalah pertanyaan tentang tanya iya atau tidak. Di sini caranya M atau R atau is di awal kalimatnya ditambahin dengan subjek, tambahin dengan verb 1 plus ing dan tambahin dengan pelengkapnya subjek I, you, we, they, she, it. Yang ini mirip dengan yang tadi kita bahas. M itu untuk subjek I, R is untuk digunakan subjek you, we, they, is digunakan untuk subjek she, it. Contohnya, are you going to new school? Maka artinya, apakah kamu akan pergi ke sekolah baru? Dan is she wearing a hat? Apakah dia menggunakan topi? Okay. Interrogative, we are H double V or H question. For question with by yes or no, simply put the double V or H question before M or R or is followed by subject and verb plus ing at the beginning of the sentence. Untuk pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, cukup letakkan pertanyaan 5H, 5W, 1H sebelum M, R, is diikuti subjek dan verb in di awal kalimatnya. Interrogative, we are H, yang double V, question, double V or H question plus M or R or is plus subject plus verb 1 plus ing subject I, you, we, they, she, he, it. Double V or H question, what, who, where, when, why, how. M used to subject I, R used to subject you, we, they, is used to subject she, it. Example,
What are you doing? Where is he going? Interrogative, W atau H question. Rumusnya itu W atau H question tambah dengan R, M atau R atau is, tambahin dengan subject, tambahin verb one dan ing. Subjeknya itu I, you, we, they, she, it. W atau H, pertanyaan W atau H itu ada apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Contohnya, apa yang kamu lakukan? Kemana dia pergi? Atau contoh lainnya, when you come to my house, kapan kamu akan ke rumah saya? Dan masih banyak contoh lainnya, dan sekian dari saya akan dilanjutkan oleh tutor. Sampai jumpa. Bye-bye. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan present continuous tense. Example sentences: positive sentences that do not contain not. They are staying at a hotel. She is taking a bath. I'm reading a book. It's negative sentences that contain not. I'm not going to a new school. She is taking a picture. They are not walking to the market. Interrogative. Use in interrogative sentences. There are interrogative sentences yes or no, and W or H. Pay attention to use of MR is in each sentence. Yes or no question. MR is at the beginning of the sentence followed by subject and verb plus ing. Point 2. Are you watching a television? Point 3. Is she going to the shop? Point 4. Are the children playing football? W and H question. M, R, is berada setelah W atau H, kemudian diikuti subjek dan verb plus ing. What are they doing here? Where is your mother going? Why are you taking my books? Pertanyaan. Penggunaan dalam kalimat tanya. Terdapat kalimat tanya iya atau tidak dan W atau H. Perhatikan penggunaan MR is pada masing-masing kalimat. Pertanyaan iya atau tidak. MR is berada pada kalimat diikuti subjek dan verb plus ing. Apakah kamu menonton TV? Apakah dia pergi ke toko? Apakah anak-anak ada main sepak bola? Pertanyaan W dan MRI berada setelah W atau H, kemudian diikuti subjek dan verb plus ing. Apa yang mereka lakukan di sini? Kemana ibu pergi? Kenapa kamu mengambil bukuku?
10 question. He now 2. Meta and Victor a book together. 3. I am my essay. 4. It's outside. 5. We in the library. 6. we together. 7. They for the bus. 8. Chris in the class. 9. I cake. 10. Kelly mineral water. The answer is 1 is he is sleeping now. 2. Meta and Victor are reading a book together. 3. I am writing my essay. 4. It is raining outside. 5. We are sitting in the library. 6. We are dancing together. 7. They are waiting for the bus. 8. Chris is not sleeping in the class. 9. I am eating cake. 10. Kelly is drinking mineral water. Thanks for watching. Terima kasih sudah melihat PPT ini. Sekian presentasi dari kami.